Ruto is at war, not just with Azimio, but with the entire Kenya population. Na mamwe mamaria tukuharireirie ni ati ngwataniro ya Azimio guthinyereria mirurungano ya muthenya wa rucirio kuna thengia ya urangiri wa atongoria a ngwataniro ino kweherio. Mabaruthi kuma mabũrũri matiganĩte gũikia ritana kũrĩ thirikari gwata mũng'ethanĩro nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mĩrũrũngano ya mũthenya wa rũciũ. Mwĩrĩ wa mũrutwo wa mĩaka 19 kuma thukuru wa kothi cia moko wa Gabete gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu gũkorwo nyũmba-inĩ gwake ũrĩ na nguraro njũru. Ũtungata wa thibitarĩ wa Naivasha gũtharara kumana na wagi wa indo cia ũrigitani gũkũ namba ya arwaru ĩkĩonekana kuongerereka. Tariki nĩ 18 naguo mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka wa 2023 bũrũri wa Kenya rĩu ũratara mathaa matanyihirie 23 kuona kana ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition nĩgũkorwo ĩgĩtabania mĩrũrũngano tũria yathĩrĩirie gũkũ rĩtana rĩgĩthiĩ na mbere na gwĩkio nĩ honge itiganĩte na makĩria kũrĩ ngwatanĩro ĩno ĩtĩkĩre gũteanĩria mĩrũrũngano yao ya gũthiĩ na mbere na gũtetia wathani na thirikari ya President William Samoei Ruto. Kĩhumo nĩ gĩa gũtherema nĩ gũkwĩra atĩ gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũtũhe matũ maku na gũtwĩhokera ũmemerekio tũkũmenyithie marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro. Nĩ ndarĩkia gũikarĩra gĩtĩ kĩa ũmemerekia nĩguo ngũmenyithie marĩa andĩkĩtwo mohoro magĩtinda magĩtũharĩrĩirie gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV. Mũtamburũko ũyũ ũragũkinyĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩyo live transmission kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi tũkũmemerekia kana kuma gũkũ mwena wa Amboseli Gardens gũkũ nĩ mwena wa Lavington na gĩtĩo kĩnene na mwĩroreri TV rĩu tũkorwo tũkĩrika mohoro-inĩ maitũ tũrĩa twĩkũharĩrĩirie rĩakwa na kana mahinda mothe tũngĩcemania nawe na ũnjĩte Kariuki wa Nduati atiri ngajĩro nĩ gũkorwo ngĩtĩka tũkĩanjĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ rĩu ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition nĩrĩo tongoragio nĩ Raila Amolo Odinga nĩ marutire ndũmĩrĩri na kuga atĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo na makĩria gũtabanio itemi-inĩ rĩa gũtetia wathani wa President William Samoei Ruto no ĩgathiĩ na mbere kwanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ nginyanagia mũthenya wa Friday. Makĩaria na andĩki a mohoro matongoretio nĩ mũtirithia wa Raila Ngano ũrĩa nĩ Martha Wangari wa Karũa na ũrĩa nowe mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya oro hamwe na atongoria kĩhĩria arĩ hamwe na Stephen Kalonzo Musyoka mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper gwata Eugene Wamalwa ũrĩa ũtongoragia kĩama kĩa UP nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩkĩmehereria ũrangĩri na ũrĩa mathĩrĩirwo mũthenya wa rũciũ no magakorwo magĩtabania. Wangari wa Karũa nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩtĩkĩrĩtio nĩ gĩcunjĩ kĩa 37 gĩa gatiba Kenya makiuga rĩu matiracoka na thutha. Mĩrũrũngano ĩno ĩtĩtio guothe bũrũri-inĩ ona thengia ya honge itiganĩte gũthiĩ na mbere na gũikia rĩtana na makĩria nyenyagia atongoria a makanitha gũthiĩ na mbere na gũikia rĩtana kũrĩ Raila Amolo Odinga oro hamwe na batoni yothe ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition gũkorwo magĩteanĩria mĩrũrũngano ya mũthenya wa rũciũ. Mũndũ ũgwĩtwo ti Joan Kimani no aratũhingũrĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition nĩ yumĩrĩtie na kuga atĩ mĩrũrũngano ya mũthenya wa rũciũ ndĩtĩrĩte. For protests that run from tomorrow through Thursday to Friday this week. Makĩaria na andĩki a mohoro mũthenya wa ũmũthĩ, ngwatanĩro ĩno nĩ yonekanire gũkĩrĩra na njĩra nene kweherio kwa arangĩri na makĩria atongoria a ngwatanĩro ĩno makiuga nĩ ũndũ ũrabangĩtwo. Everyone associated with this party and the ongoing protests, Honorable Raila Amolo Odinga, the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, the Honorable Martha Karua, the leaders of minority, and a host of Azimio governors and members of parliament have had their security withdrawn. This withdrawal of security completes a process that began weeks ago with scaling down and in some cases removal of the security cover of several of the party's leaders in parliament. Eugene Wamalwa nĩ atarĩirie atĩ ĩno nĩ njama ĩbangĩtwo akĩonekana gũkĩrĩa na njĩra nene ũndũ ũyũ. These developments
are taking root in our country as we speak, and the withdrawal of security is part of that development. So Kenyans should not say later that they did not see a dictatorship taken off in the country. Take note that the withdrawal of security has been effected at a time when Kenya Kwanza has revived a properly resourced killer squad named Operation Support Unit. Ona gukiri oguo ni atariirie ati ni kuri na magavana mambiriirie mihango ya guthaya nyanake niguo kwagagia arurungano muthi wa rucio. Its resolutions are already being implemented in various parts of the country, where some governors are mobilizing people to counter protesters. Ihoya riao kuri maafitha a borithi ni ati We appeal to the police to be professional, to resist being turned into a killer squad for hire by politicians and a regime suffering acute legitimacy deficit. Ona gukiri oguo ni macokeirie ngatho ruhonge rwa urumwe wa mabururi ni kwandikira president marua makumuria atige kuhuthira hinya makiria kuri arurungani. Take this opportunity to thank the UN Human Rights Office for calling out the government, the Ruto regime, over the use of excessive force by police to quell protests. Indeed, the use of force has been unnecessary and totally disproportionate, and has included use of firearms and shooting with an intention to kill and actually killing. Muthia ni matariirie kuria micemanio ya muthenya wa rucio ikanjiriria. Nairobi, we will have 3 convergence points: Joseph Kang'ethe grounds, Kamukuji grounds, Jacaranda grounds. Further, tomorrow, Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. The sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. At that hour of midday, we also call on motorists to stop wherever they are on the highways and roads and to hoot and flash lights in support of this movement. Ya Muthingi TV, Geto Wairimo wa Kimani. Thegio modo ugwitwo ti Joan nene riboti yo njega njarire ho ni gukorwo kana igikorwo igituhe kamweke kanie nawe gukorwo tukiaraniria uni waku ni uriku ni ribangite gukanya wa rucio na makiria ni ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition gia ya maritana na kana andu ngurani na makiria hogitikanite guthi na mbere na guikia ritana kuri ngwataniro ino itikire guteaniria mirurungano ino turio riboti ni yonanete na kio kiama kia mukiri guku bururi-ini matongoretio ni muikariri giti wa kinoria wikaine ta George Theuri na mathiite na mbere na kurunga na makiria icunjĩ itiganite makiuga ati mirurungano ya tafanio guku bururi-ini ni irakinya handu igakiruka gukiri uguo ni mageretie gutariria njira itiganite ni iria ciagĩrĩirwo ni kuhuthirwo na makiria ni arurungani iria makoro makienda gutabania kiuga ati ni itikiritio ni katiba no hari handu ikinyaga ikahana ta yakiruka mundu gwitwo ti Maina wa Mucwe ena ici kiama kia mawakiri bururi-ini nikio LSK President wakio Eric Theuri ni marekereirie ndumiriri riri bururi urorete gutuika mucii wa mirurungano ta uria mwaho wa Azimio koitha tukiromaniririo magiukirira honge cia ugitiri ni kuguraria rurungani of the National Police Service, who are charged with the mandate of maintaining law and order to abide by the provisions of the Public Order Act, of the laws of Kenya, and provide security to members during protests. Theuri ni oritia rurungani gutwarithia na mibango yao guku makigithia thayo na kurumirira watho ona ni atikiri ni gicunjĩ kia 37 gia katiba njeru ya mwaka wa 2010 kuna uthukangia wa indo cia muingi ni mugaru na watho wa mirurungano. Violence, looting, or any form of aggression undermines the purpose and legitimacy of peaceful protest.
These actions divert attention from the message, necessary disruption of public order, thereby diminishing the overall essence and credibility of the protest. Atongoria a MOHORO wa Azimio makoretwo nikimako thutha wa thirikari kumehereria ugitiri wao. Kariuki UKIREHERWO agitariria atongoria a MOHORO uyu katiba yendekithitie makorwo mari arangire. We remind the law enforcement agencies to observe respect for the principles of democracy and human rights during this protest. Mutongoria uyu niendekithitie gukorwo na miario ya hamwe gatagati ka atongoria aya ona thengia miario ino kuringa igana hau thutha niguo gwetha kihonia na njira iria njagiriru guku akiuria atongoria kunyitanira hamwe niguo gutwarithia bũrũri and call for open national dialogue to address social and economic grievances with the aim of identifying lasting solutions in the interest of all. Adoine TV ria kwani maina wa mushwe ya Kenya Kwanza ithiete na mbere na kuga ati no muhaka yethane na njira ciothe cia gutigirira ati mirurungano ya muthenya wa rucio ndina kuri gikinyanira na makirire gata ya Azimio ya ngwataniro ino riu na watongoria kihiri kuma thirikari-ini ro hamwe na miaho itiganite ni mathiete na mbere na kurekereria muhwa wao iguru rigie mirurungano ya muthenya wa rucio ni thiete na mbere na gubangwo ni Raila Odinga itemi-ini riake guthi na mbere na gutetia thirikari ya President William Ruto. Maundu matiganite nimo augite gukorwo akirora ari hamwe na kuongerereka kwa garama ya muturire na njira nene. Mundu gwitwo ti Duncan Kagera wa Giteru. Azimio la Umoja One Kenya Coalition riri muho wa mung'ethanio wirumite kini gutabani mirurungano kiumia giki kwa muthenya wa rucio atongoria matiganite ni mahianite maoni mao megie mirurungano eno. Gavana wa kaunti ya Geyo Marakwet Cyril Tich nyoiti MOHORO wa Azimio kuhe thirikari ya Kenya Kwanza ihinda irute wira na ihote kuhingia mari na kuga mirurungano tio kihoni kia mathina mari magomeire Kenya kwa ihinda riri. Brothers and sisters, it is time that we think about Kenya, we think about our own, and we actually transform together. The time that maandamano is enough to actually transform our country. Nilgeyo Marakwet, of course, we are not encouraging any maandamano because we have chosen to be a solution. We didn't choose to complain. We chose to go to the farms and farm so that we can feed the entire Kenya and reduce the cost of living. Everyone in Azimio has been in government and has been part and parcel of this mess that we are in. What President Ruto is trying to do is actually trying to bring us from the wilderness. Kenya has been in the wilderness. No industrialization agenda, no employment agenda, nothing. And today the president is actually bringing us back on track. We have just arrived on the highway and we want to take off from the runway. And you are here to kill that agenda. Niko kaunti ya Kilifi mutumia mubunge ya kaunti no Gertrude Beyu hinya ina kuga ni makomea mirungano yetu ni mutongoria mung'ethanio Raila Odinga thegia muka Bũrũri William Ruto. Imetubeba maembe na baba atasimama na mwananchi wa kawaida mnyonge wa Kenya wakapate haki. Kwa hivyo Wednesday sisi tupo. Kisha tupo sana. Wasema watafasi walibaliza juzi. Sio analeta nini? Wakitumwalia maji sisi tunawaimbia tu. Mwalie maji ama tunyeshe vizuri. Sisi tuko tayari kutetea mwananchi wa kawaida. Kwa sababu zile ahadi zote zilizofanya wakati wa kampeni Kenya Kwanza hawajatimiza hata moja. Wanazidi kutunyanyasa. Na kuri uguo MCA wa Sabaki Rose Baraka nyoretie beo jethe matikanyite itemi mirungano-ini ino. Na wangu wa Sabaki mimi kusema ulo kweli nimewashauri waache maandamano. Kile kitu kidogo wanachopata watosheketani na hicho na tungoje paka ule wakati ule Kenya itakapokuwa settle tuangalie kama tutasaidika vipi. Nilifuatilia Mudigi TV ya Kwani Kagera wa Giteru. Jair mwiroreri wa Muthingi TV na nwakigwa atongoria ni na aria mathiete na mbere na kwendekithia maundu matiganite na makiria yigie mirurungano ibangite gutabanio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition na gitio kinene njitikiria thome ndomereri cia andu eri matongoretio ni mundu gwitwo ti wa Boy Wajau akiuga ati wa Kenya, let be safe, we are on our own here, the fight is not between
mwananchi anymore, it is personal. Mundu gwitwo Wandia Mwangi agakiuga Akenya tuthi na mbere na kwimenyerera kuona ati atongoria oni merageire na koguo Akenya ni ithuĩ tuthiĩte kana ni ithuĩ twĩ handũ haceke guku andu angi kana ngoro ngithoma riboti ĩngĩ ĩmwe nĩ mũndũ ũgwĩtwo MC Kamau wa Njeri agakiuga ati harĩ bata wa bũrũri uthi na mbere na kumenyerera na kuiga thayo. Mũndũ ũgwĩtwo Mugi wa Murugi, kesho ni ile Laikipia finest, kesho si tunamkia kazi kama kawaida, maandamano haifai kwa lolote. Woni waku ni ũrĩkũ wĩgiĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩte gwĩkata kana ũkĩanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ? Ririkana kũrĩ mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kũrĩ mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Wona watutigĩra ndũmĩrĩri yaku kũu nganja ciothe nĩ tũteanĩirie nĩ tũgũkorwo tukimiamukira. Riu tuthi na mbere ni ati nakio kiama kia wongania wa magoti na makiria CRA ni kiugite ari bata wa kurora na njira nene kigina kiria gikoragwo gikigiathiririo county itiganite na makiria county ciothe 47 maugite hari bata wa kigina giki kuongererwo niguo gutigirira ati tabarĩra ngũrani na makiria cia uthii wa na mbere ni ciakinyira aikari na njira iria yagiriire. Governor wa county ya Elgeyo Marakwet ni umwe wa ritana riri ka miaka 10 nĩ onanĩtie atĩ harĩ na mwĩhoko wa kĩgĩna gĩkĩ kĩngĩhũthĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire, na koguo agĩkĩarĩtana kũrĩ thirikari nene gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakorwo ũkĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. With the fourth basis of revenue sharing, taking input from the users or the recipients of the resources or the beneficiaries of the formula that we'll come up with. We don't want to be very generic. We want to be very, very tailor-made. We want to come up with a formula that considers the unique challenges of every county. And that is, we want to promise Kenyans that the next formula will be a bit versatile. It will not be very rigid, so that those who have unique challenges, and out of that, the county assembly, for example, taking about 100 million to over 1 billion shillings. You see, iko tabu hapo. For the last 10 years, we still feel that we were disenfranchised. We were actually unfairly, didn't get our fair share as a county compared to the challenges that we are facing as a county in terms of terrain, in terms of poverty, and in terms of historical injustice. A county that had been neglected, we really thought that with devolution, we would have been among the first ones to be considered to get enough resources so that we can be able to transform. We are there. Tunaona Elgeyo Marakwet is a very rich county. But again, we acknowledge this is the home of champions. But today, from these discussions, we really sympathize with you because of the underfunding that this county is getting. Regardless of resources that you receive, which is compared to the other counties we've been to before, you can mobilize and attract partners to come and help this. Gio muno daru twambe tuwe kahinda gaitũ kambere ga gwĩkĩria twambe twĩkĩrie no ririkana atĩ no ũthi na mbere na kwaria na ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kũrĩa mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Wana watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ na makĩria kĩũria-inĩ gitũ kĩrĩa tũroria mũthenya wa ũmũthĩ. Woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩte gũkana tabanio? Thiĩ harĩa ũtwandĩkĩre woni waku na atakĩrĩ nganja ĩrĩ ho nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩwamũkĩra. Ndenda tũthiĩ kũrĩa thoko-inĩ hanini twambe twĩkĩrie no ĩndĩ nĩ tũrahũndũka na riboti makĩria na mbere na kwĩrorera mũtambũrũko wa Muthingi TV. Hihi
Nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoto kia mwikwirwo ni kiriku na tungigikinyira atia. Tafarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Na nikio marathi makoragana na nikio marathie nginya makoraga ciana ici. Urihite nyumba ri wina freedom ya gwika mundu mothe to nyumba yo ni yaku nurihite. Nyitanagira nanie you are lady wa itherero wa Njoroge thiine wa tafarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Twi barabara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tafarira ya ikumbi ria umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tafarira ya ikumbi ria umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nani ngikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Mutorere-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Aya, ngatho cia mwanya mwereri wa Muthingi TV ni twacokereria na thengi muno ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na ithu tukumenyithie maria mariko thiini ria ariko ya mohoro mutamburuko yugo gukinyira na njira ya imwe kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi. Thikiriria riboti haha mwereri wa Muthingi TV. Thibitari wa Naivasha level 4 hospital no ri kaunti-ini ya Nakuru ni wabitie kana ni ukoretwo rukimurikwo na njira ingi kuona ati ni kana kuona ati ni uthiete na mbere na kugwa kumana na wagi wa unyafari uria wagereire maya mokite kumana na kana kumana na wagi wa dawa oro hamwe na marigitari a kuigana thibitari-ini uyu. Thegia ya nambane ni aria kana thegia ya nambane ni ya arwaru aria matumagwo thibitari-ini ucio. Riboti cionanitie ati riu ciana hakuhi 20 ikoragwo ikiorwo ni mioyo yao o mweri. Riu na watongoria kuma gicigo-ini giki makiorio metikire kunyitana na gukiria thibitari uyu ta uria mundu witwo wa itherero wa Njoroge aratariria. Ni gikeno kia mutumia o wothe guciarira mwana thibitari ginabatarania ede thiini wa thibitari wa Naivasha level 4 maundu ni ngurani kuona gutire na mashini njiganu undu uria ucungireire ciana 20 o mweri gukua na gukahinyiriria madagitari gwithondekera mashini. We have improvised. We have put open
space heaters to provide warmth. Saying I have phototherapy machine. The other two, they are being improvised. And in ideal, a baby is supposed to have her or his own phototherapy machine for close monitoring, proper monitoring. I have 6 babies, so they are sharing. Those ones, the improvised one and the ideal one. Abunge a kaunti ya Nakuru matigĩtwo na kĩmako thutha wao kũmenya mathĩna marĩa arwaru maragerera arĩ hamwe na kwaga irio ona makinyuaga ndawa. Icunjĩ kĩa macini 60 harĩ 100 nĩ ithũkĩte na gũgakorwo na ũnyihu wa aruti a wĩra. I think the hospital owed our suppliers to between 250 300 million, of which the county government has promised to settle part of that debt. As at now, we have forwarded some of those debts to the county, and they are doing arrangements to settle them. Nacio mwe ũrĩa wĩ rũhonge-inĩ rwa maternity nĩ atarĩirie mamwe ma mathĩna marĩa matũnganaga namo. Phototherapy machine. The other two, they are being improvised. And in ideal, a baby is supposed to have her or his own phototherapy machine for close monitoring and for proper monitoring. And at any one given time, like now I'm talking, I have 6 babies. So they are sharing. Those ones, the improvised one and the ideal one. The CPAP machine, if you can have 3 to 4, it's okay. Because our capacity in NBU, 75% of our babies are prematures. So 75%? Yeah, it's the prematures. And now you have nothing? I have nothing to cater for them. MCA wa Lakeview Mwangi Muraya irie mathina meire thibitari uyu. Nakuta zingine ni improvise, zingine ni moja, ati kifunga utaona ya kwamba inapotea, mususa ni kule kwa watoto ambao tumepata kuna moja, na unaona fatality ni between 10 and 25. Hao ni watoto wengi sana wakiaga hata kwa mwaka. Kwa hivyo ukiangalia upande huu wa watoto hakuna pali pengine incubator. Sasa ukisikia kwamba incubator ni bili tu functional, wale watoto wako hapo wanashare 4 na 3, unaona ya kwamba hata hizo communicable diseases zinaweza kuwa nyingi. Ndeto yake ikinyitwo mbaru ni MCA Virginia wa Maitha uria uhoete uteithio wa kuhonokia arwaru aria mari thibitari-ini uyu, akiuga nĩ makũnyitanĩra na Gavana Cecily Mbarire nĩguo kũrũa na thĩna ũyũ na nĩguo thibitari ũyũ ũkorwo ũgĩcokereria na arwaru makorwo makĩheo ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Kama kutakuwa na supplementary na budget yenye inapita, tuweze kuona kenye kinaweza hospitali yetu, kununua hospitali yetu kutoka pahali iko. Kama ni theater, tuwe na theater zenye zinahitajika, na tuweze kusukuma hospitali yetu ifike level 5. Ndio hiyo inapata conditional grants kama zenye zinapata PGH wanapata, na ndio unaona wao wako juu yetu. Lakini tukiwa level 4 hatuwezi kupata hizo grants. Shida yenye iko hiyo tutaongea na governor. Kama mama tutajua venye tunaweza kuwa na short term remedies zenye zitasaidia kama ni nursery na huko kwingine, ndio wamama wetu hata wakipata watoto wanaweza kuweza kupata chochote wanahitaji. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Waitherero wa Njoroge. Toti Waitherero wa Njoroge nĩ riboti yona tuguma rĩu kaunti-inĩ ya Nakuru tũhũrũrũke nginyagia kaunti namba 22 nĩ kaunti ya Kiambu. Mwĩrĩ wa mwanake ũmwe na ũrĩa arĩ mũrutwo wa thukuru wa kothi cia moko wa Kabete Technical Training College na ũrĩa nĩ mũrutwo wa mĩaka 19 rĩu nĩonekanĩte kana mwĩrĩ wake nĩwonekanĩte nyũmba-inĩ gwake oragĩtwo na njĩra ya kĩriga. Monete nĩ maugĩte
wongerereku wa ciĩko cia gũkua ũgitĩri-inĩ ithiĩte na mbere na kuonekana gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũtarĩria atĩ gwa kahinda ga ciumia ingĩ igĩrĩ hĩtũku gĩcanjamata gĩkĩ nĩ kĩonekanire rĩu ũthuthuria mbaranginyo nĩ wambĩkĩtwo itemi-inĩ rĩa kũmenya nĩkĩĩ kĩrarĩire kĩrĩa kĩngĩ na gũcũngĩrĩria njũragano ĩno ya magigi. Gũkĩrĩ ũguo na waikari nĩ mathiĩte na mbere na gũikia rĩtana na makĩria kũrĩ maabitha mohohio na arĩa makoragwo mwena ũcio gũtigĩrĩra atĩ nĩ menyitia mũthiũri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ menjera nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Mũndũ ũgwĩtwo ti Mũmbi wa Munyere aratarĩria. Itua rĩa kĩhanĩre gomeire gĩcagi kĩa Mũtarakwa gĩcigo mbunge kĩa Limuru thĩinĩ wa Kabu nĩũndũ wa kamwana ka mĩaka 19 na ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa cukuru wa kothi cia moko ya Kabete gũkorwo oragĩtwo na mwĩrĩ wake ũkaigwo nyũmba-inĩ yake. Kũringana na arĩa monete mwĩrĩ ũyũ matarĩire makorete mũkanda ngingo-inĩ yake na nguraro ũthiũ-inĩ. Nĩmongereire na kuga maobitha a borithi a ceceni ya Mũtarakwa nĩ magondereire wĩra-inĩ wao kuona ciumia igĩrĩ hĩtũku mwanake ũngĩ nĩ akorirwe mũrage na mwĩrĩ wake gũteanĩrio nyũmba-inĩ yake. Rĩrĩa Mũtarakwa nĩ tũranegena mũno na twĩna ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ ciana citũ nĩ iroragwo mũno ta wiki igĩrĩ na ti thiru mwanake ororagĩirwo haha na tũramũthika. Ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrire twĩna kĩeha mũno nĩ kũigua atĩ ũyũ na nyũmba twakora mũrage. Nĩ tũraigua tũmakĩte mũno na tũkaigua twĩna kĩeha kĩnene mũno. Akomete hau ndangĩhota gũkĩra gũthiĩ gwĩka atĩ nĩ oragirwo tũtiramenya nĩkĩĩ gĩthire na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ. Aikari aya nĩ mongereire na kuga ũhũthĩri na wendia wa ndawa cia kũrebia nĩguo ũcũngĩrĩirie ũhagũku wa ũgitĩri na kũria maobitha a borithi makorwo makĩhũra mũriũngo nĩguo kũng'ethanĩra na wĩkinaĩ ũyũ. Irathũkũ nĩ ta 20 cia tũcau tũtũ twa ibango gũtirĩ mũndũ araragia hau wacio. Ithuĩ tũrenda tuongerere security na thigari gĩcoka kũhũra patrol ũtukũ icenjio kana magĩcenjio. Ti waru ĩgĩkorwo ĩ haha mũgũnda waru ti mboco rĩu nĩ kĩrĩa kĩngĩ nĩ waganu nĩ ta kĩũndũ gĩitĩtwo gũkũ nĩ waganu na macoi mau na kĩrĩa kĩngĩ waganu. Mwena-inĩ wake kamanda wa Limuru Philip Mwania na ũrĩa warĩtie na thimũ nĩerĩire mũingĩ wa Moyo nĩ wambĩkĩtwo nyamũ. Thigari cirĩ haha hakuhĩ ora rĩu kiumia kĩngĩ he mwanake oragĩirwo haha mũciĩ ũngĩ mũciĩ ũyũ thĩiniĩ haha na arathikwo na tũtinamenya nĩkĩ no ciarĩ mũnyite kinya kĩa hinya ũyũ nake nĩ oragwo tũrĩkira tugĩte na borithi haha na gũtirĩ mũndũ ũnyitagwo ũcio ũngĩ matianyitire mũndũ na mothe matinanyita mũndũ. Thirikari ũke ĩtũrorere gũkũ na kĩrĩa kĩngĩ ona kone security ĩyo magĩthiĩ batũrũ na kĩrĩa kĩngĩ tondũ waganu ũrĩa ũkĩrĩ haha nĩ ta gwitwo witĩtwo. Wona wathiĩ ngoo nĩ nyũmba ta ĩno itangĩtarĩria akarutwo tabu igathiĩ cikirehu meto gũtirĩ ibwarĩre cingĩikara thĩ. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Mũmbi wa Munyere. Haya tuthiĩ na mbere riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ na rũhonge rwa njera gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũrĩkĩtie gũcakaya kuongerereka kwa namba ya andũ arĩa makoragwo na ciĩga cierĩ cia ũciari. Mũteteri wa ihoto cia ohwo ya njera-inĩ ya Naivasha Dickson Mwakazi nĩ augĩte atĩ kũrĩ na mawatho marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo itemi kana gũkorwo makĩrũmbũiyo hĩndĩ ĩrĩa ohwo aya mathiĩ njera ta ũrĩa oro rĩngĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũmbi wa Munyere aratũhinyĩria ici. Namba ya ohwo arĩa me ciĩga igĩrĩ cia ũciari nĩ yongererekete gũkũ bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rwa njera makiuga nĩ makoretwo makĩgomerwo nĩ mathĩna maingĩ rĩrĩa macira mao makorwo magĩtuithanio. Kũringana na mũtongoria wa mawatho na ihoto cia ohwo a mũthemba ũyũ njera-inĩ ya Naivasha Dickson Mwakazi, rũhonge rũrũ nĩ rwanjĩtie gũthomithia njĩra cia gũikarania nao. Mwakazi ũrĩa ũraragia thĩinĩ wa njera ya Naivasha atarĩirie mwaka mũhetũku kwarĩ na ohwo aya 6,000 arĩa marekereirio na bodi. This is a new phenomenon, but we are, in terms of, we are supposed to observe human rights, and we are committed to observation of human rights. So the intersex people are also human beings.
And when they come, we make sure we observe their human rights. They are protected by the law just like anybody else. First time, Justice Defenders has been training, and already 6,000 prisoners have benefited by prosecuting their cases and been released. 6,000 prisoners have been released because they have prosecuted their cases, and in the process, some of them have been released from remand. Mutongoria wa gutetera ihoto cia ohwaya guku bururi-ini Mira Mwashira augite mararutithania wera na njira itiganite guku bururi-ini niguo gukinyaniria mubango uyu. The lack of legal representation has played a part in the numbers within the prisons, especially when you look at our prisons. Populations are remandees. These are people undergoing their trials. So you find some, they do not even apply for bail, or when they applied for bail, they are given high bails. They do not know the process of reapplying for a bail to be reduced. Others could be out of prison, but the process, they are not able to advocate for themselves to do their cases out of court. So if people had access to legal services, I believe the numbers in prison will be quite low. Ine wake mucirithania Muhuro Kuwera kuma bururi wa US and Claire Williams ni agathiririe mubango uyu na kuga ni uteithio kuri ohwaya aria matangihota kuriha bodi cia mbeca nyingi. Paralegals to assist them is extraordinary, it is necessary, it is important, and that's why we're here. The fact that people don't understand their rights. So many people get hurt, so many people end up in jail, so many people lose their houses, so many people end up with problems because they don't know their basic legal rights. Handu-ini ha Muthingi TV, njitagwo Mubi wa Munyere. Mubi ni thengio ni riboti iyo na riu tuingire riboti-ini haha ya mundu witwo Duncan Kagera wa Giteru. Riu nacio ngui irikitie gutumuka gatagati ka matereba oro kana matereba ngari oro hamwe na matereba a tuk mwena wa Gitengera guku ni kaunti-ini ya Kajiado kumana na kiria mathiete na mbere na kuga ati ni ugayani wa kiwanja kia ukuiri maya mokite riri atwarithia aya a tuk mathiete na mbere na gukirira na njira ya kaunti itemini kana ni thutha wa thirikari no gukorwo kinyita itemi na kuhe matereba aya ngari license ya kana license makite undu uyu ni arehe kana ni atuma mahane ta mekuniniro nyeki na makiria haria makuagira matereba aya no ni mathiete na mbere na kuonania kumaka kwao makiuga ati undu uyu ni ucungiririe nginya magie na hau kuona ati ngari ciao iri hatikaini ya gukorwo igicino. Duncan Kagera wa Giteru NIC. Materefani sanini nilikuwa hadi mugwanja mwena wa Kitengera kaunti ya Kajiado ni matogete uregano kuma kwa atwarithia tukutuku mwena uyu. Tumekuwa na challenge kidogo na si kwa sababu ya serikali ama county government, lakini shida yetu imekuwa kwa watu wa tuktuk. Matogete mwikarigete wa wana ufaulu sako Peter Jao augete materefa tukutuku ni maramagirie kuruta wira wao uria gufatie. Shida hasa tuko nayo ni uongozi wa tuktuk. Ndio wanatufungia, wanakataa tufanye kazi. Maana hawataki hiyo ku-upgrade ama hawataki hiyo competition ya tuktuk na gari dogo ya minifan. Atwarithia maugite majirire na tuktuk magicoka makigithia nakio na gucoka kuguranisa nini iria mautaga wira nacio muthenya wa umuthi. Tumepata barua kutoka kwa county government ya kufanya kazi na gari ndogo inaitwa minifan ya watu 7, na tumekuwa tukifanya kazi kwa tuktuk kwa muda mrefu, lakini tumeona vizuri tuweze kubadilisha, tu upgrade kutoka kwa tuktuk kuingia kwa hiyo gari dogo ya minifan. Nafanya kazi na tuktuk bado, lakini tulionelea vyema tu upgrade, tutoke kwa tuktuk. Tunajua pia maisha yanabadilika na vitu zinabadilika, na pia zinataka tujitegemee kama wengine na tufanye kazi. Tunazozana na wenzetu wale tumekuwa tukifanya nao kazi kwa zaidi ya miaka 10 ambao wanajaribu kutuzuia kufanya kazi. Na materefani ko ni moke ya twarithia ya tuktuk makio wira wao na base yao. Hapa Kitengela na nafanya na sako ya naekana
Lakini sasa mkileta hii magari hapa ama hii tumaruti inakuja kuharibu bei na kutuharibia kazi hapa. So ni afadhali zikae, tutumie zikiongezeka kazi inaharibika zaidi. Hayo tu ndio tutasema. Wacha wakae huko na waendelee kufanya pale wako. Juu hao watu ni kuharibu bei na kuharibu kazi huku. Hiyo tu ndio wanafanyanga. Yelifotera Muziki TV ya kuandikagera Wageteru. Ine ĩrĩa ĩrĩkuo ya mohoro ũguo nĩguo maũndũ maragethie na mbere na gũgĩbarita ngoma ũteti gũthiĩ nginya kũrĩa matũũra-inĩ na makĩria kana hatakĩrĩ nganja ĩrĩho nĩkĩo ngwĩraga mohoro maya ndũngĩmamũkĩra kũndũ kũngĩ no mwamũkĩrire gũkũ kwa Mũthingi TV na gĩtĩo kĩnene twambe tũikĩrie oro rĩngĩ tũthiĩ kũrĩa nduka-inĩ tuĩke wonjoria gwa kahinda karĩa cigana na tũgĩcokereria ndĩrahũndũka na riboti ingĩ nyingĩ arĩ hamwe na riboti cia mathako. Ngefidine murimi muramati Ngefidike kikere kwa wake ukara mithi kana wakana thaa inyanya Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ ũhoro wa ũrĩmi wa irio Uri okuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega uri okuhota kunyitanithia technology niguo gote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca tũgĩe na mwago twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatundu nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi muramati Kabuni ya wigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩ tũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma wigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre. Na rĩu nĩ tũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanagia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhurĩrie buroti ya mũigana wa either na ciringi 99,000 na ina ready title deed na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 na twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 742 11215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3 kũng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra hamwe na ithuĩ tũkũmenyithia marĩa ĩrĩkuo ya mohoro. Thikĩrĩria riboti haha. Gavana wa kaunti ũrĩũĩkaine ta Gideon Mung'aro rĩu nĩarĩkĩtie kũrugũria ceceni itiganĩte cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũrana na makĩria na mĩaki ĩrĩa yumanaga kana mĩaki ĩrĩa ĩtuthũkaga mwena ũcio, akiuga atĩ kana akiuga atĩ kaunti ĩno ndĩregetete wega gũtigĩrĩra atĩ nĩethana na njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũrana na mĩaki. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria ceceni itiganĩte
makiriri guteithiriria hari kana ciathima mwakiri guteithiriria hari kuhorohia mathina maria maumanaga na miaki iria yumanukaga kana iria yumanukaga kumanagia na maundu matiganite. Gavana Mung'aro ni ugite ati thirikari yake ni igitete wega gutigirira ati undu uyu ni wakorwo kirumbuyu na njira iria yagiriire. Ukiri uguo undu uyu kinyanirio ni unyitaniri wa thirikari yake ya county ora hamwe na kigina kiria kiumite kana kigina kiria kihenetwo ni bengi ya thi. Undu uyu uthirite mwigana wa shilingi milioni 100. Leo ni siku nzuri kwa sababu Kilifi hii imekuwa na moto kila mara. Mara unasikia kuna moto sijui wapi, hakuna gari. Ama gari haina maji. Ama gari haina betri. Ama inaenda mpaka karibu na stima pale Watamu. Juzi tulipoteza mtalii mmoja wa moto na wawili wakaumia. Gari inaenda fire mpaka karibu na pale moto unachomeka inazimika kama mita 100 moto. Kwa sababu zote ni mbovu, na tumesema kwamba katika miaka hii miwili mijayo, katika bajeti yetu ambayo ya kwanza imeanza mwaka huu, hata bajeti ya mwaka huu tutanunua tena gari zingine 4. Hizi gari ambazo mnaona hapa hazina tu maji peke yake. Tumenunua pia dawa maalum ambayo hata kama moto ni wa petroli ama ya nini itaweza kuzima huo moto. Itakuwa inachanganywa na hiyo maji, kwa hivyo inaweza kuzima moto uwe wa gasi uwe wa aina gani. Lakini tutaboresha mambo ya mikasa hapa Kilifi. Tunajaribu pia kununua maboti ya baharini ya mikasa. Tunajaribu kuunganisha baina ya wafanyabiashara ambao kesho mtakuwa nao mkutano, tuone vile yale maboti yanafanya kazi mahotelini ya uvuvi na kaunti itashikana vipi, ili watu wakianguka na mashua baharini tuwe tuna kuweza kusiwe na shida ya kana kazi. Kuna wale wataenda NYS kufundishwa kazi ndio warudi. Kuna wale watapelekwa kufundishwa kupiga bendi ya county wakiwa wameandikwa na county. Tutabadilisha hiyo yote, na najua tumekuwa na shida, watu wengi wakisema mbona vijana wachukuliwi. Tumekuwa na shida kubwa kwa hii county. Kwanza tumekuwa na shida na bodi ya wasajili ya wafanyaji kazi. Ile bodi ya kaunti-ini ya Kilifi na kuria gutongoragio ni Gavana Gideon Mung'aro. Tuthi na mbere ni ati runyanjara rwa Nyamohoro samutiro gucokereria na ni kumana na gukorwo ruthiite thi na makiria kuma ya murimu wa COVID ni gyakorirwo gikihutia ituritiganite na makiria guothe bururi-ini. Riu na gukiri uguo mathikotari maikaraga kwina runyanjara rurwa ni mathiete na mbere na kwamukira githomo gya kumateithiriria guthigicira maria maturigiceirie, magithi na mbere na gwikirio ritana metikire gutigirira ati ni mahanda miti, undu uria kumateithiriria na makiria kuona ati riu maikaraga kwina runyanjara runa no rutuike kana ri rumwe wa kigucirio kinene na makiria kuri agendi kuma mabururi matiganite. Kwanza hii park kitambo wakati corona ilikuja kabisa, kila kitu kapotea. Na wakati tuliona hii park ni ng'ombe, ndio tulikuwa tunakama kama community ya Lorubai. Na ama community wote yenye kwa karibu surround park hapo, kwa sababu kuna Westgate, kuna Loruko, kuna Kiltaman. So hii ndio ilikuwa ng'ombe yetu. So wakati ng'ombe ilikuja ikapoteza maziwa, tukafanya aje? Hakuna vile tutafanya kwa sababu corona imekuja imeharibu kila kitu. Na sasa hizi kama community hakuna kitu tulikuwa tunaangalia ni park tu. Actually, governor alikuja akafanya kitu ya maana sana. Governor alikuja akaongea na community, akaongea na pia watu hapa kwenye karibu na park hapa, na akatuambia kwamba akatupromise kwamba atakuja kufanya kazi ya hii park ionekane, na pia akakuja kufanya park. Kwa hiyo park tunaona kabisa inakuja kufunguliwa na ishafunguliwa na kazi pia inaendelea mzuri. Naona wageni wameanza kuingia na tunafurahia kama community wa hapa. Kama mimi mtu wa kwanza najua sasa hii kazi itakuja kuwa mingi, na kwa sababu park imekaribia, car park sasa inafunguliwa, na tunajua kwamba kazi itapatikana kwa wingi, na tunapenda kabisa hiyo, kwa sababu mimi kama kijana sasa sina kazi na nategemea park ifunguliwa nitapata kazi, na sisi tunafurahia na tunasema kama community well done, kwa sababu governor anafanya kitu ya maana sana, na tunashukuru kama community hapa karibu, sababu hiyo ndio kiko tunasaidia. Hakuna kitu kingine kwa tunategemea ni park tu peke yake, kwa sababu kama mimi niko karibu hapa, kuna hizi manyata kama hii ya wasungu hapa. Wasungu pia walikuwa manyata walikuwa wanategemea wasungu. Hawa walikuwa wanauza vitu zao dhurua wasungu tu wengine ingia kwa hii park. Na bila
Hao wenye wanauza changa hapa, hao wenye wanaimba hapa hawatapata pesa. Hao watoto pia hawatapata pesa. So tulikuwa tunategemea hii park kama community hii yenye wako karibu na park hapa. So tunasema asante governor wetu Lelit, kwa sababu wewe ndio umekuja na hiyo maono mazuri na umekuja pia kuwa leader wa kwanza kuja kusema kwamba utatengeneza hii park. Na tunasema kongole kwako, umefanya kitu ya maana sana. Yote isipokuwa Sopalo ilikuwa imefungwa katika hiyo Samburu National Park. Yote na watu wetu wakapoteza kazi wote wakaenda nyumbani. atiriganjira ho nigukwira ati riu nirotokorwo tugicenjia gia na tuingire kuri iharo-ini nakuo tumenye ciana cia tumia na iretu irathi na mbere na kwigariura ati kaunti ya Laikipia riu nirikitie gutanywo kunyita ugeni mbĩtĩka cia mathukuru sekondari na maria makahana kia Rift Valley volleyball mubira wa gonya hamwe na mathako mangĩ matiganĩte tanyĩtwo kũhũrwo cabi mũthenya wa rũciũ mwena wa Nyahururu nginya mũthenya wa kiumia gĩkĩ. Hia kwa sababu michezo ya county 14 imeletwa hapa na regional team na nawashukuru sana. Kwa hivyo leo tuko na kitu tunaitwa coordination clinic. Tuko na marifari 155 ambao wamejumuika sehemu mbalimbali. Kuna wako hapa, kuna wako Dorori, kuna wako Bishop Louis na kuna wako stadium ambao wakati huu wanafanya coordination ili wote waweze kusoma pamoja. Tunajua officiation ndio success ya game. Tugethi na mbere nete nayo timu ya bũrũri mbĩtĩka-inĩ cia tennis rĩu nĩ marĩkĩtie kana nĩ andũ arĩa marĩ rungu rwa thĩ wa mĩaka 10 nĩ marĩkĩtie kwambĩka wa nginya bũrũri-inĩ tũrigainie wa Uganda na kũrĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩnyita mbĩtĩka kana makĩnyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici nĩ iria irĩkĩtie gũthiĩ na nguona iria itanyĩtwo kũhũrwo cabi kwanjĩrĩria tarĩki 22 mweri-inĩ ũyũ. Timu ya airĩtu nĩ itanyĩte gũkorwo ĩkĩambĩrĩra kana ĩkĩambĩrĩra na makĩria mbĩtĩka-inĩ ici gũkũ kana thutha wa kũhotana kana thutha wa gũkorwo makĩhotana mwaka wa 2020. Aya, thengio muno na atire nganja iraho riboti icio cia mathako tukoragwo tuharĩirio nĩ kairĩtu gegwĩtwo Wambui wa Njaũ na no kũrehagĩra tabarĩra ya meta cia mathako wona cihanda wega thaa 8 nginyagia thaa 10 na kũ mũthenya wa Juma na gĩtĩo kĩnene hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩrĩra gaturwo mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ ũgũrũ hĩtĩtie mũno ingĩaga gũtambũra andũ arĩa tũkorwo tũgĩtwarana nao mũndũ gwĩtwo MC Kamau wa Njeri thengio muno akiuga ati kuna tabia sitawaiacha news ikifika hapo kwa sport zinakuanga zimeisha reke ndemutige iharo-inĩ hatirĩ ũndũ ta nganja thengio mũndũ gwĩtwo TMC Kamau wa Njeri nĩtũkĩona nĩ mũthenya wa rũciũ mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Mũrugi akiuga it is high time we as Kenyans to wake up from slumber and see how the so-called our leaders are puppeting and like guinea pigs for their self-concentrated interest. Mwangi wa Mũrugi ũcio nĩ woni wake. Asante sana nake agathi na mbere na muthuri aikaire thĩ nĩonaga haraya ndikũrĩkĩrĩria hau hangĩ he just requires a little support to make it happen. Andũ nĩ makahinga matige ũthayo ihinda rĩa mana rĩu nĩrĩkĩtie gũthira. Aya ũcio nĩ mũndũ ũngĩ ũragĩthiĩ na mbere na kuga atĩ kana nĩ andũ arĩa mathiĩte na mbere na kuonania maũndũ mao igũrũ rĩgiĩ
ndereti ya muthenya wa umuthi, the high level of ecocentrism with our politician. May eliminate politicians and give us may we eliminate politicians and have leaders who will be able to lead this country. Asante sana. Icio no imwe cia ndũmĩrĩri cianyu iria ndĩragĩthiĩ na mbere na gũciamũkĩra na makiria iguru rĩgiĩ ndereti ya muthenya wa umuthi nĩ rĩa ndakorwo ngĩkũria woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ mĩrũrũngano. Andũ angĩ magĩthiĩ na mbere na gũkomithia mĩrũrũngano gũkũ nĩ kũrĩ andũ angĩ magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ nĩ makangano-inĩ ya rũciũ. Ririkana atĩ mĩrũrũngano ĩno ĩtĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition, na kũrĩa mathiĩte na mbere na gũtetia wathani wa Samuel Ruto na kuga atĩ mĩrũrũngano ĩno ĩrĩtabanagio maita matatũ o kiumia o kiumia. Hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩrĩra kana hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩrĩra gaturumo ndũmĩrĩri citũ. Ndũmĩrĩri ici nĩ nyingĩ ndihota kũrĩkia ciothe. Asanteni sana. Mũndũ ngĩruga mwendia wa mĩtumba ndarĩ ihinda akambĩka mbara onekane ona kana mũikari wa nyũmba ya thĩ kana mwaki wa nyũmba. Atongoria a mĩrũrũngano ĩno nĩ andũ ahũnu na makiuga atĩ nĩ andũ matarĩ na tha. Mũndũ ũngĩ akauga they should stop using our Kenyan people to negotiate the Nduati Wambui Wanja wakiuga hata hivyo Wakenya tunafaa kustarabika bali kuwa kafara la wasio tudhamini na mbere na kuga nĩararegana naguo. Thengio mũno mũndũ gwĩtwo Wambui akauga o ta ũrĩa Honorable Gigi Kagombe no wa Gatũndũ ya Mũhuro auge mũndũ wĩna mwana wa kana gũtirĩ mũndũ wĩna mwana mũgongo. Akakiuga atĩ nĩmakorwo makĩmũrĩkanwo nao. Mũndũ ũngĩ akiuga he Nduati kesho wengine watabeba sufuria hizi kama walivyoambiwa, wengine ndio tutaona na mapanga. Some of them are goons. Ũndũ ũrĩa mathiĩte na mbere na kũregana naguo. Ya mwisho, Wakenya be safe. It is high time we are on our own here and the fight isn't about wananchi anymore, it is personal. Icio ti ndũmĩrĩri cia nĩ ndũmĩrĩri cia Akenya arĩa magĩthiĩ kana makiuma na Facebook magĩthiĩ na mbere na gũikia mũhũa wao igũrũ rĩgiĩ mĩrũrũngano ya mũthenya wa rũciũ. Nĩ tũrĩkĩtie ciothe 47 na atakĩrĩ na makĩria gĩtarũ-inĩ na atĩ kaunti namba 19 nĩyo kaunti ya Nyeri. Rĩu tũreciria kuona atĩ nĩ tũrĩkĩtie kũgwakwo tamba na no ithuĩ acio no tũratamba mũthenya wa rũciũ. Mũndũ gwĩtwo ti wa Itherero wa Njoroge no ũrĩa kĩma producer wakwa wa mũtambũrũko ũyũ Ngatho cia Mwanya nĩ agakorwo agĩthiĩ na mbere na kũmenyithio ta ũrĩa mohoro magĩkorwo magĩthiĩ na mbere na kwĩyumĩria. Thank you mũno mũndũ gwĩtwo Tilitaka, mũndũ gwĩtwo Aizo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo graphics. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo ti my very good director, mũndũ ũĩkaine ta Karuse. Thank you mũno nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Timu yothe ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ nĩ twakinyanĩra kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria matongoretio nĩ Yuna oro hamwe na kairĩtu gĩa gwĩtwo Alexis oro hamwe na Mũgũre. Ngatho cia Mwanya arĩa othe matigĩrĩra mũtambũrũko ũyũ nĩ wakinyĩra na arĩ hamwe na ũrũgamĩrĩri wa KM Lookup Media. Ngatho cia Mwanya na tucemania mũthenya wa rũciũ. Mũciĩ witũ nĩ wa kĩhumo gĩa gũtherema mahinda mothe. Ũngĩnjĩta Kariuki wa Nduati ĩrĩho nĩ ngũkorwo ngĩtĩka. Ngai njega. Nitutite mawoni maku na nikio no twende kuigua mateta na mendekithia maku iguru ria tafarira citu. Aranĩria na ithuĩ kũgerera namba ya WhatsApp nĩ 0776 847 247.